we're gonna do some Q-Tex with my sister, cousin. He's here, he's doing her Q-Tex with her favorite color, but I pick another color, but let's do it. Guys, Again. and this is my favorite color, guys. Look, my nails, it's so pretty. It's so pretty, my nails. And I got lotion of my nails. Lotion? Are you serious? Yes, because You don't have lotion on your nails? Are you serious? Te, hindi ka marunong mag-Tagalog, te. Ay, English, te. Tagalog na to sa Bisaya na siya, guys. Tagalog kami, guys. Hindi, Bisaya. Marunong kami mag-Bisaya, Tagalog, English. Hindi kami. Dahil siya Muslim, ako hindi. Fake Muslim. Alo. Uy. Half, Half te. Muslim. Half Muslim ka. Tignan nyo man yung lip balm, guys. Lip balm. Yan, guys. Akalaan nyo, parang lip tint talaga siya. Tapos na Kaso ako, guys. lip balm to. So, di pa ako tapos dahil ang daming nag-comment sa akin, guys. Uy, ako kasi ang nag-ano sa vlog na ito, guys. Hindi yan vlog. Isushow ko ang vlog sa kanila. Basta i-search mo lang to. Bebe Morales. Tingnan mo, may lalabas siya. 3 pa siya, guys. Pero hindi yun. Mag-face mo na siya. Face ID para maano lahat yung ano niya. Ganda, diba? So, okay, guys. Sino mo? Woohoo! Look my nails. It's so pretty. Pretty. Look za. Parang tubig na naman. Guys, tignan niyo. Look, my nails. It's so pretty. I gonna, guys, like this of mag-ano ako, guys, cuties. Hi, guys. So, for today's video, magsasanitize tayo. And go. Bahala ka, Queen. Ayun nga. Duha akong gipintalan. Pero, sa pwede. Okay, sa pwede guys. pintali ako din na. Hala. Please. Guys, dry na kaya kamay nyo, guys. Pwede na siya magpinta sa kanya ng O. Please, di pa dry yung O sige, dry na akin. Oo, sa kanya dry na. Ay, naku sa'yo, mabilis mo ito mag-dry. Huwag ka ma-OA. Okay, guys. My friend is so OA, so let's go. Let's continue. Do you like it? My new nails. Actually, guys, I have this. So that's it. Bye. It's the end.